Bienvenidos todos a un nuevo episodio del gameplay completo de Dying Light 2. Sean todos bienvenidos una vez más al canal. En el episodio de hoy vamos a seguir con la historia principal del juego. Y por ahí, si es que se nos cruza alguna misión secundaria o alguna exploración interesante, también la vamos a ir analizando, ¿no? Les recuerdo entonces que en lo que vamos de la historia hasta ahora, o bueno, les recuerdo porque al menos a mí se me olvida mucho, estoy asumiendo que por ahí podría haber algún tipo de confusión. Entonces llegamos finalmente a la zona a la zona central de la ciudad del Central Loop, esta zona grande de aquí, ¿cierto? Nosotros comenzamos aquí, esta digamos es como la primera llegada que hacemos a la ciudad, y luego de finalmente encontrar una forma de llegar al Central Loop, que además está muy controlado, muy presente por los Peacekeepers, logramos acceder a este lugar, donde efectivamente conocemos a la One, que es esta otra chica que también fue víctima de los experimentos del centro GRE, a manos de este científico loco que parece ser el villano principal del juego, Waltz, ¿cierto? Y al llegar al Central Loop vamos al lugar al que nos teníamos que dirigir en un primer lugar, que se llamaba el Ojo del Pez, ¿cierto? Y justo estamos presentes para un ataque de los renegados. Los renegados están muy presentes aquí en esta zona del mapa. Están dirigidos además por el comandante, me parece que así lo llaman. Aún no hemos tenido por ahí el placer de conocerlo. Pero el comandante además es íntimo amigo de Walt, ¿cierto? El villano, el científico loco. Así que nada, bueno, después de llegar a este lugar, defender el ojo del pez, que podría ser un poco el bazar de esta zona, ¿cierto? Donde están los sobrevivientes, donde están los personajes principales, y presenciar este ataque de los renegados, lo defendemos con éxito y conocemos a un antiguo Night Runner, quienes eran estos personajes casi míticos que fueron los primeros en empezar a recorrer la ciudad, una ciudad infectadísima de infectados, donde aún no habían zonas seguras como las que estamos desbloqueando ahora, donde aún no había donde refugiarse en la noche, y estas personas fueron las primeras en salir, y conocimos a un ex miembro de los Night Runner, quienes además, recordemos, están totalmente disueltos. Así que nada, una vez lo conocimos a él nos manda, bueno, nada, en el ataque al ojo del pez, conocemos además el comandante de los Peacekeepers en esta zona. Me imagino que cada zona, los Peacekeepers están presentes en todas las zonas, pero cada zona tiene su propio comandante, digamos, en jefe. El de la zona anterior era Aitor, ¿cierto? Quien además no sabemos si sobrevivió o nada. Lo último que lo vimos, la última vez que lo vimos fue atacado por Waltz. Eh, y bueno, conocemos al comandante de los Peacekeepers, que también nos manda a conocer a otro integrante de los Peacekeepers, será como un subcomandante, algo así. Y lo vamos a ver porque él podía tener información respecto de alguna base de la GRE, alguna base de datos de la GRE donde pudiéramos ir a recuperar información respecto a estos experimentos. Recordemos que el objetivo principal de Aiden es saber qué sucedió con su hermana, Mia, ¿cierto? Entonces está siempre muy interesado de cualquier información o de cualquier ex personal del GRE que nos podamos encontrar. Dicho eso, encontramos este subcomandante que podía tener información y efectivamente tenía la información de que el único centro de datos que él conocía estaba en el observatorio, el cual fue destruido por estos ataques químicos que, bueno, hemos tenido varias ocasiones de ver el mapa, ¿cierto?, como inundado por esta especie de materia amarilla. Ven acá, fijarme ese como castillo que hay ahí arriba. Es decir que este mapa o esta zona del mapa es bien vasta, por decirlo menos. Aquí veo como unos enemigos, como estas zonas controladas. Renegado. A ver, veamos el mapa. Encuentro. Y nada, vamos hoy día entonces a ir de lleno con la historia, y justamente esta historia nos lleva al observatorio destruido por los ataques químicos, con la esperanza de encontrar algún vestigio de base de datos y del destino de Mia, ¿cierto? Así que una vez hecho esa pequeña introducción, la verdad que al menos a mí, no sé si a ustedes, se me ha hecho un poquito difícil seguir el hilo, la lógica de la historia. Obviamente tiene muchas vueltas y idas y venidas, así que dicho eso, vamos a ir de lleno con la misión principal. Quizá no sin antes hablar con este caballero. Is something wrong? No, nothing. Talking to myself, that's all. I mean, I can see something's the matter, but okay. It's just, there's nothing that can be done. There are too many of them. Too many who? Renegades.
Degenerates. 6 months ago, they kidnapped my son, Rook, and they forced me to produce drugs for them. I was the chemistry teacher in school before the epidemic. I held one of them back a grade. But what about your son? They're holding him hostage. If I'm late with the next batch of drugs, they'll kill him. Está, pero pasado a desafío de parkour. But there's a whole band of them. I've faced far worse odds than that. I'm not a fan of kidnapping. Will you help me? Yeah, I'll try. Where are they keeping Rook? In a military building, overlooking the canal south of Muddy Grounds, near Culvert Island. The entrance is on St. Paul Boulevard, past the red car carrier. Just be careful. I went there myself once, trying to free my boy. They caught me. Then later brought me one of Rook's fingers. As long as these bastards are alive, they'll never leave us alone. I'll be careful. I'll follow you. Wait outside for you to come out. What's your name? Aiden. Pierre. Thank you, Aiden. Aquí tenemos a Pierre, amigo de Heisenberg, ¿cierto? El hacedor de drogas. I haven't slept a wink for 6 months. What are they doing with my son in there? Estoy dividido. ¿Seguimos con la historia principal o vamos con esta historia secundaria? Creo que la vamos a dejar un poquito para después, esta misión secundaria. Porque la verdad que no son tantas. Me da la impresión de que hay, por ejemplo, muchos más desafíos de parkour y de pelea que misiones secundarias de verdad. Mira, aquí tenemos otra. Vamos a aprovechar de dejarla revisada. Digamos, la voy a aceptar la misión, pero no la voy a hacer. Y después de eso vamos directamente al observatorio. Shouldn't submit to PKs without a fight. Can't let... Wait, what are you ranting about, mister? Ranting? Son, I'm trying to safeguard our collective memory. I'm only trying to preserve history. Seems like a big task. Can one man even do that? I have a good background for that. For 30 years, I was a tourist guide. After the fall, I founded Villador's Historical Conservation Society. Doesn't seem to be much to conserve around here anymore. Thank the renegades for that. Still, more than ever, we must remember our past. We must keep track. Otherwise, we'll slip into the dark ages for good. We can't build a future for humankind if we don't know our history. What do you say I ask you 2 or 3 questions about that? See if you've been paying attention. See if you do know our past. So, you ready to talk history now? ¿Qué? A ver, probemos. I can try. Good. Let's start with one of the defining moments of our history. A tragic event that had such an impact it still defines how the city looks today. Here goes. What event went down in history as Black Monday? La verdad que no tengo idea si sería la suerte. That would be the chemical strikes on the city 11 years Bien. ago. Correct. On January 6th, 2025, at 0800 Ese es el famoso líder de los butcher, renegados. Colonel Williams decided to use a newly discovered chemical compound, the THV Gen Mod, to stop infection. Hope of reclaiming control of the city turned to tragedy. Millions of residents were killed. It also caused terrifying mutations of the infected, turning them into what we now call specials. The chemicals are still active today. Don't get near them. I mentioned the March Massacre before. Any clue what happened on this day? The army killed 64 civilians protesting against weapons confiscation.
You Bien. actually have been Debe decir que es paying pura suerte, attention. ¿eh? Solo que me sonaba más una masacre que mataran This tanta gente que shooting was the mataran a 8 beginning of personas. escalation of riots in the city, which finally led to the fall of General Pratt and Colonel Williams taking over. The army confiscated all the guns and ammo. It all started there, south of Houndfield, Recuerdo que by hubo the una misión monument of the World secundaria de ir a Art conocer ese Congress. lugar. The last question. Let's go for a moment out of Villador, taking a global perspective. Before mutating, THV was simply known as Haran virus. Haran Haran. is where it all started. But do you remember when the Haran events happened? No estoy seguro. De verdad que no estoy seguro. In early spring 2014. Bravo! I'm impressed, young man. Indeed, the virus emerged during Haran's Global Athletic Games in 2014 and went dormant after the city was quarantined. It was subsequently turned into an exclusion zone by the GRE. I remember those would-be games. I even took a week off to watch them. My country had many medal prospects. No one expected it would become hell on Earth. But that's the part everyone knows and never talks about, since it's what caused the fall. I commend you on your knowledge, young man. Never stop seeking more. And never forget, we're always just a few burning history books away from darkness. Here's a small token of my appreciation. Should teach you a bit about one of my favorite parts of the city, the catacombs. Mira, la ciudad tiene catacumba. Ojalá que podamos conocerla. Las catacumbas. Creo que a este juego le falta un botón al cual uno puede acceder directamente al último coleccionable. La historia de las catacumbas. Dice, una de las metrópolis más grandes del mundo siempre, digamos, luchó con el problema de dónde enterrar a sus muertos. Muchas ciudades como Villedor encontraron la misma solución y es el generar una como red subterránea de criptas, las catacumbas. Son varias docenas de kilómetros bajo la ciudad y se estima que a 500.000 de personas están enterrados ahí. Probablemente ya no estén enterrados, ¿cierto? Se dice que, la leyenda dice que hay 3 tesoros invaluables que se pueden encontrar en las tumbas de estas mismas catacumbas. Y que incluso hay un túnel secreto que se extiende hasta las salidas de la ciudad. Eso está súper interesante porque yo creo que debe ser la única forma de poder ir más allá de las murallas que limitan el acceso a la ciudad. Por favor, que esto se pueda acceder. Sería súper triste o sea, más que triste, como frustrante así, que te presenten una zona tan interesante y después no podamos explorarla. Bueno, ahora sí, sin más rodeo, nos vamos con la exploración de esta zona súper contaminada, ¿no? Qué buen juego, de verdad que qué buen juego, lo he disfrutado mucho, muy, muy buen juego. Y diría que... Uff. Casi me mata el juego, que tanto... No... Hey, I got one. Ha! Keep trying. Ha! Knife under my ass. Show me what you got. I've seen walkers faster than you. You're all talk, ain't you? You're supposed to be a runner, right?
¡Maldito! This ain't fun no more. Night runner my ass. Show me what you got. ¡Al fin! Es por aquí, es por aquí. Me salió que había un inhibidor cerca, pero me imagino que es esta zona... Esta zona de cuarentena, ¿cierto? Sí, debe ser eso. Tenemos unos renegados, unos bandidos, no son renegados. Ok, honestamente yo pensé que iba a estar como totalmente destruido el observatorio. Tipo en ruinas, literalmente en ruinas, pero... Pero no es así. De hecho hasta tenemos una... ¿Cómo se llama ese icono de personas como casi que haciendo una fogatita? Gather round, ye seekers of knowledge. Tonight's performance is ours. The monster of the confusion. Esto es una zona de cuarentena entonces. But should be further for the knowledge it holds for mankind. I thought this was a puppet show. Silence! Anyone else see that? Look at how. You are so dead. Ok, aquí estamos entonces. Creo que... Eso me tincaba, que efectivamente se me olvidó, fue muy de distraído, pero claramente acepté la misión secundaria de este cierto químico que nos pide ayudar a su hijo. Este no es el observatorio, claramente no era el observatorio. Bueno, ya estamos aquí, ¿no? Vamos a intentar hacerlo en sigilo, asumiendo que si lo ven lo pueden matar. Who put that there? That moron is not where he should be.
Tough cookie! What a surprise! You hear that? Ready for me? You're dead. Creo que eso era el último. Aún no logro entender cuál es el valor de estos cristales. Estaría bueno que hubiera como, no sé, objetos únicos que se pudieran sacar con esos cristales. Como que fuera su propia moneda, pero algo me dice que son como objetos valiosos como todos estos que estoy recogiendo ahora, como joyas y cosas así. Ahí está. Bueno, y otra cosa que me di cuenta es que recogí esta, que es una especie de pistola que tiene una sola bala. Me acuerdo que lo vi en algún gameplay o antes de que saliera el juego se comentó que iban a haber, que no iban a haber armas de fuego como en el primer Dying Light, pero que sí iban a haber, por ejemplo, armas de un solo uso. Creo que la recogí cuando vamos a hacer esa misión de los sobrevivientes que están como en esta isla, un poquito separada de la ciudad. Creo que fue el episodio inmediatamente anterior. Y al intentar encontrar a las personas que se habían raptado, atacamos varios puestos de ellos, ¿cierto? Y en el último creo que recogí esta arma. En verdad es un accesorio rápido, pero no quería usarlo simplemente porque me parece súper raro. Lo voy a guardar ahí para algún momento especial. Dice que ya recogimos todo, bien. Aquí está nuestro amigo. Tenían hartos recursos aquí estos bandidos. You alright? Yeah. They injected that shit into ¿Lo you. drogaron? Who are you? Aiden, your father sent me. Father. Dad. You're out of danger. I'll take you to him. No. What? I don't need you, Dad. Or anybody else. I'm doing fine here. Give me a needle. Hey, wait. You've got all your fingers. The bandits didn't cut one off. So it was all fake? Leave me alone. There was no kidnapping, was there? You've been tricking your own father into making you free drugs? Get out of here. How could you do that to your father? Didn't want this, okay? It's stronger than me. And now what do you want? You'd rather stay here like this than be with your father? Rook! Son! My boy! Finally, I've got you back. What is it, boy?
Are you all right? Siento que en misiones parecidas antes ya he tomado la decisión de hacer lo correcto y nunca sale bien, pero honestamente creo que es necesario. Look, there was never any kidnapping. What? It was all a show, including that severed finger. But how could that be? Rook, say that's not true. I tried to kick it. I tried. I didn't want to keep taking. But I started getting high with them. When I mentioned you, they realized you were their former teacher and a chemist. God. Rook. I wanted to stop, to end it. But they wouldn't let me. I'm sorry. Come back home with me. We'll talk there. Really? After all I did? You'll always be my son. Thank you. Bien, parece que por una vez hacer lo correcto estuvo bien. Estuvo buena esta misión secundaria, honestamente. Me gustó. Tenemos un encuentro furtivo aquí. Vamos a ver de qué se trata. I'm not the deal. Please, let me go. Pensé por un momento que iban a ir a atacar al tipo ahí amarrado en el piso. Eso hubiera estado bueno. You really saved my bacon, man. Here. En qué parte de la ciudad estamos? No, no la reconozco. Esta zona es nivel 2 a 3. 3, 4, 2, 3. Bueno, podríamos estar horas y horas ahí yendo por puntos de control, ¿cierto? Así que vamos a seguir con la historia. Tengo también muchas ganas de seguir como moldeando la ciudad, ¿cierto? Como ir dándoselas a ciertas facciones.
Shut your fucking mouth, Oswald. They must have found her out. Those renegades are animals. We are gathered here to honor the memory of Mira, ahora sí fue ocupada esta zona finalmente. One day they might just blow up the dam and flood the I entire went to see city. what was making so much. And here I see some strange dude loitering around my place. I noticed he needed help, so I gave him my hand. Ese sí es el observatorio, eso sí se ve destruido. ¿Qué es eso que hay allá? Esa es la represa, ¿o no? Bueno, yo creo que aquí todos vimos los trailers del juego, yo creo que en algún momento vamos a tener que ir a esa represa. Porque se ve una represa en el gameplay, no sé si será esa misma. Qué interesante, igual que está esta zona como de bosque. Bueno, vamos a ello. Aiden, Jack Matt here. Thanks for your help. It was nothing, sir. I heard the place you're looking for was destroyed. I'm sorry. Thanks. But sorry isn't much consolation. I know, son, but I might be able to help you out. I'll get back to you.
Ok, vamos a ver de qué se trata esto. Un observatorio. Fíjense en esa entrada de protección militar, de seguridad militar. Luan, yeah, you were right. Only ruins left. Luan? Hey, Major Matt? Aiden here. Aiden, good to hear you, son. You said maybe you could help me out. I'd like to ask how. Not over the radio. Come to the ship. To the main HQ. I'll be there soon myself. All right. What the? ¿Qué sucedió? Un día siento que le va a dar como uno de estos ataques y va a despertar y va a haber masacrado todo un cuartel de sobrevivientes o algo así. What the? Let's get the hell out of here, Greg. Hey, wait! Stay away! Hey! What the fuck just happened here? Ellos me salvaron. Come on. These two aren't my cigars. Let me go. Mira, tenemos esta torre de agua. Podríamos activarla de inmediato. Y después tenemos ese molino de viento. Qué extraña situación. Me imagino que después lo van a explicar un poquito más, pero... claro, por acá era. ¿O no? No era por aquí. Esta es. Me llama la atención porque hay algunos lugares que te los muestran como de importancia, pero no sé si haya algo ahí como que para ir a descubrir. Como por ejemplo, si yo vuelvo ahora a ir al observatorio, ¿qué pasa? De todas maneras voy a ir algún día de vuelta porque está esta anomalía, ¿cierto? Pero por ahora vamos a asignar esta zona. Por ejemplo, aquí justo a mi espalda hay una cosa que se llama el Centro de Arte Metropolitano. Será esta cosa grande de aquí, me imagino. Newspaper? You can't call that thing you do a newspaper. You scribble on...
Parece que no se puede entrar a este centro. Claro, estoy justo encima, si no me equivoco, del Centro Metropolitano de Arte. Esa es la torre de agua, si no me equivoco. Vamos a ello. Creo que tiré un C4 sin querer. Ya no lo puedo recoger. Ready for this? Bam! Imagino que igual que para las otras zonas importantes, el loot desaparece una vez que se le asigna a una facción, así que voy a asegurarme.
Uf, ahí está. Había, pero es que muchísimo loot aquí. Eran como 5 o 6 cajas moradas. Muy buen loot, la verdad. Villager Castle. ¿Qué decía este? Creo que justo es este. Orla Castle was erected in 1115 on a wooded hill. It became part of fortifications meant to protect the inhabitants of Villador from the Vikings, who would invade by way of the river Tursawa. The castle survived not only the Scandinavian warriors' attacks, but also fires, plagues, and the world wars. It is as solid and stubborn as the inhabitants of Villador themselves. Today, Orla Castle is one of Villador's prime tourist attractions, which each year draws in thousands of visitors. Who amongst us has not wanted to feel, just for a moment, like a brave knight or beautiful princess? Still stirring up emotions are the dungeons, where they imprison the most dangerous rogues of their day. In all the dungeons' centuries of use, only one person managed to escape: Andrew Zarapatha.
This seemingly docile accountant was sentenced to 15 years of prison for tax fraud. He had, however, one extraordinary talent. He could talk people to death. Sometimes literally. Thanks to his unbearably wooden and dull tales, he was able to neutralize guard after guard and calmly walk out of the prison. What became of Andrew Sarapatha remains a mystery to this day. ¿Qué sección de la ciudad es esta? Mira, hay un castillo gigante. Qué interesante porque literalmente no se ve nada fuera de lo que uno va descubriendo. Y claramente esta ciudad, o sea, se extiende hasta el infinito para allá, es gigante. Claramente nos quedan muchas horas de juego, chicos, así que bien, vamos a activar esta estación. Se la vamos a dar a los Peacekeeper para variar un poquito. Buenísimo. Ya podemos ver muchos Peacekeepers patrullando la zona. Bueno, claramente el mapa es súper vasto, así que la duda que me queda y que vamos a resolver, yo creo que obviamente en el juego mismo, ¿cierto? Es que, por ejemplo, yo ahora les di esta zona a los Peacekeeper y eso significa que van a haber estos cañones instalados en algunos lados, pero eso significa también que, por ejemplo, todas las mejoras que yo tengo de haberle dado la zona a los sobrevivientes, como son esas bolsas de aterrizaje y todo eso, significa que no van a aparecer en esta zona. Eso estoy asumiendo, ¿no? Creo que aquí tenemos una zona de cuarentena. I got a good story. Who here remembers cats? Igual me están empezando a caer bien los Peacekeepers, pero claramente sus zonas las tienen bien despejadas de infectados. Goddamn renegades attacking You don't the look canteen familiar. now. Where are you We from? really gonna win this war? Catch you stealing, you lose a hand, pal. No order without strict. Esto es justamente el accesorio que les decía que se puede usar como un arma. Uy, aquí tenemos el blueprint, buenísimo. También tenemos el del C4.
¿Será que cada Craft Master de cada puesto tiene sus propios blueprints? Sería bueno eso. Este me gustó mucho. O sea, ni siquiera lo he usado y ya... A ver, lo vamos a probar antes de mejorarlo tanto, porque una de esas no es tan bueno como uno cree. Flaws. Look for me near the metro sign. Yeah, what did they serve yesterday? Yes. What do you want? Halt! Biomarker. Oh, you again. You don't recognize me? Ah, the guy with Matt's orders. Bravo. Report to Meyer in dispatch. The commander is on his way back from the field. Does Matt often go out on field missions? Used to be. He was hardly ever on the ship. Always in the field, always helping. That's why I joined the Peacekeepers. But lately, Matt's been acting weird. Not sure what that's about. It's been this way since before old Villador and the Renegade attacked there. Now this bullshit with the withdrawal, I don't get it. Whatever's going on, I hope he addresses the men soon. Helps us understand this bullshit withdrawal. He's probably got his reasons. Whatever they are, innocent people are gonna get killed. Go see Meyer. Thanks. Report to Meyer. Draw from the island. What if someone shady shows In a up? year, you'll be addressing me as Part of the works. Look, keep it right here. Oh, what? Lift up the guy's Let's open. Hey, where's dispatch? There. All right, men. We take care of the UV lamps and head back to base. It should be on point, fast, and easy. Go, go, go. They've already attacked two of them. Vaya, tienen una buena base aquí. If you could intervene, why'd you leave in the first place? This is bullshit. Wasn't your father some famous war hero? I bet he's rolling over in his grave. Watch your mouth, civilian. Things are tough all over. You know that. Looking for things to do? Ah, you. I remember you from the canteen. Yeah, I guess. From the fight in the canteen? Maybe. Don't sweat it. You can really hold your own. I respect that. Aiden, right? Commander told me to brief you about faction matters. Missy welcomes you. What did those survivors want? Talking about our little argument? They want what everyone wants. Safety. Which I understand. But we have to keep our eye on the bigger picture here. And it pisses me off when people mention my father. I don't mean to pry, but what's the deal with your father? This again? Since you're new here, I'll tell you the short version. Classic story. Saved a bunch of his fellow soldiers, some civilians, and got a medal. When was this? Long time ago. Back when people were only fighting each other, and not each other and infected at the same time. So is he why you joined the military? Pretty much. He must have been very proud. Sure. Why not? Who's Missy? It's the name of the ship you're standing in. She played a key role during the revolution. Missy was meant to deliver drugs, masks, and other critical medical supplies, then return home. But by then, home was gone. She and her crew had nowhere to go. And what about now? Now, she serves as PK headquarters in Command Central. All directives are issued from right here. Smart. Easier to defend than a building. Exactly. Where is Matt? In the field. He came across a lead in Old Villador. You gotta wait.
See that board? I got plenty that needs doing and not enough men. You want to pick up some of our slack? We pay well. Medic, hurry! Fuck, that's Major Matt. Something's happened. Make room! Clear the way. He's bleeding. Oh, sabía que algo iba a tener que ver con Aitor, si fue al veledor antiguo. Fuck. Aitor's in really bad shape. Take him to the infirmary. Summon the medics. We have to save him. Hang on, Aitor. We won't let you go. You hear me? Get moving. Better hope Aitor survives. We lost too many people in Old Villador. Jack will do all he can to find out who did this. Matt will not forgive the renegades for that. I recognize your uniform. You're one of those carriers, right? Sure am. Need a message delivered? No, I'm in the market for information, not sending it. And nothing I can do for you. So I hear. But, maybe your boss can help me? Our guildmaster? Driscoll? Maybe. I don't know. He has the authority, but you'd have to be a very special case. I don't know about me, but what I'm after is important. You can try to speak to Driscoll, but don't get your hopes up. Story of my life. Where can I find him? In our headquarters, on downtown Court, inside the metro station that bears the same name. You'll know it when you see it. And Driscoll, you can't miss him. That sounds good. Thanks a lot. I thought our chances against renegades were pretty good. Pensé que iban a haber misiones aquí en este tablero. Quizá más tarde. It's your boy here. Esto se ve bueno. No tengo espacio. Wow, ¿por qué esta vale tanto? 8.24. Boy. What did that to her? Renegades think they're tough. Wait till they meet me. Aiden, don't just stand there. Come here. Know what this is? These brass knuckles belonged first to Commander Lucas. Then, they passed on to Aitor. What happened in Old Villador, it can't happen again. We have to save the city, Aiden. From the plague, from the Butcher and his men. Whatever they're planning. Okay. But over the radio, you said you have information for me. Yes, but before we get down to that, tell me, Aiden, what do you need this database for? What does it contain? I'm looking for my sister. What happened to her? A long time ago, Waltz hurt her. He took her from me. And I want him to tell me where she is. If she's still alive somewhere. That's why I was looking for the GRE command center. To access Waltz's database on its servers. So we have a common enemy.
Meaning? Waltz, that's the Butcher's right-hand man. He pumps his men full of inhibitors. We can get them both. I brought you here because I know that a few GRE scientists are hiding out in the city. We picked up the trail of one of them right before the renegade attack. Sounds promising. When I find a scientist, we'll see what they know. If they're of no use, we'll find another and another until you get the answers you're looking for. Why are the former GRE in hiding? They're afraid of the wrath of the people. People angry because the GRE spread the infection. So it's true. The GRE brought in the virus. Who else? They say they performed experiments in their bases. They brought in containers from Haran at night, in secret from the government. And then everything collapsed. In revenge, people captured the scientists and hanged them from lampposts. And killed the only people who had a chance of finding a cure. There is no cure and there never will be, Aiden. That's GRE propaganda. Fine. What do you want in return? What do you think I want? Maybe the same thing both of us want? The city has electricity again. The renegades are on the attack. For the first time since the war ended, they attacked our outposts in the city center. But new possibilities have opened up for us as well. Thanks to the electricity, we can fire up the biggest antenna in the center, on the VNC tower spire. What, you want to defeat the Butcher using radio? In a way. The signal will let me reach a larger number of people. Communication between settlements will be improved. We'll enlist more recruits and defend the city. And then it will be easier to find the surviving GRE doctors you need. I'll do my part. But what guarantee do I have that you'll help me after? You don't trust me, Aiden? I haven't been here that long, but I can already tell that kept promises are rare in this city. If we don't find any of the GRE scientists, I promise I'll get Waltz for you. You're working with Loan, which makes me think you're looking for him too. Okay, I'm in. Good. The Butcher attacked for a reason. I want to make sure this city is safe, no matter what. Ok, eso no se ve bien. ¿Qué onda esa tos? You all right, sir? Maya will share our plan with you. Go see her as soon as you can. Oh, and Aiden, you don't have to call me sir. To friends, I'm Jack. Okay. Jack? Aitor looks like a pile of ground beef. What did that to him? Ah, ¿podemos seguir hablando, parece? Aiden, what do you want, son? These renegades. It seems they're everywhere. Not for long. Once we get the transmitter on top of the VNC tower, the Butcher will have to retreat. I'm not sure it's gonna be so simple, Jack. Simple? I heard you're doing a hell of a job clearing the city of rats. Do you think they might be looking for something in the center? I mean, they keep coming, but it's not like an organized attack. Of course it's not organized, because it's being led by a madman. If Williams is really crazy, why didn't he just flood the city with the toxic water instead of sending in random excursions? Crazy is as crazy does, Aiden. Given how easily he could do it. Destroying the city isn't his goal. Not all at once, at least. By sending in bloodthirsty renegades, the Butcher's just creating chaos for its own sake. So the good people of the city become steeped in fear as he sits there in his high throne in white motherfucking gloves and listens to classical music. That sounds pretty fucked up to me. But we can counteract his terrorism with our campaign of enlightenment. That's why it's so vital to get the transmitter operating, so the people know the true enemy. Then we can defend ourselves properly. Nothing. I think I know everything I need. Good luck then. Está bueno esto, la historia está muy buena, de verdad. ¿Qué tenemos por aquí? Imagino que esta debe ser la habitación de
Matt, creo que se llama. Hoy soy realmente malo para los nombres, me acaba de decir cómo se llama y no estoy seguro. Matt. Dejémoslo como Matt. Esta es mi habitación, la vamos a dejar cerrada. Ok, bueno, tenemos ahora hartas opciones. Podemos seguir con la misión principal y esto de ir a investigar e interrogar a los científicos de la GRE, ¿cierto? A ver si alguno tiene alguna información al respecto. O podemos seguir con la misión de Aitor. Creo que todos los demás son desafíos. Me gustaría poder sacar los desafíos que no estuvieran ahí. Mira, claro, Aitor. Mira, por ahora me llama mucho la atención ver qué pasó con él, la verdad. Así que vamos a seguir con esta historia. Pero en el próximo episodio lo vamos a dejar hasta aquí. Esta parte del gameplay, creo que si es que empalmo directamente con esta historia, podría quedar demasiado largo. No quiero hacer un video de 1 minuto o 1 hora 40, casi 2 horas. Así que nada, una vez más les agradezco su visualización. Espero que les haya gustado este episodio. Creo que estuvo muy bueno, la verdad, súper dinámico, bien cambiante. Hicimos un poquito de todo. Así que nada, más que agradecer su visualización, su tiempo, su compañía. Esperar por ahí que si les gusta el video dejar un me gusta, si les gusta aún más el canal poder suscribirse para más contenido como este y como siempre nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!